At one stage, I went to a place invited by a school committee to go and give a talk at some PEU, I think it's called PEU, it's Teachers Union, and I went there to give a talk. And when I was there, some schools started calling me for to go and motivate their kids, and I went there. And during the time when we were motivating and trying to get these school kids to be pepped up to start doing something, a lot of promises were made. I happened to make one promise as well. I said to the kids, if any one of you could beat everyone else, the next time I go to China, I'll take you. I'll take that person to China. It's a girl or it's a boy, I'll take that person to China to go and be exposed to the other world. And it happened. There's young men from a school called Rachib Vomo in an area of Forobodwe and Musodi in Venda, who managed to beat them all. And I fulfilled the promise. I took him to China hardly 3 weeks ago. We came back from China, and then the parents were happy, the school principal was happy. Then I said, this thing has to go on. And it all started during our matric test day at Chipise Aventura. Musi, our guest speaker, Wompom Tubi, she introduced this great competition to us, or Mwanana or the obtain more distinction of Water, or the one chance to one of China. And this total music was known. It was actually just like a joke, and that was the first time Musindi Chico Tangana Mpom Tubi. So like dancer di worry maybe Tamsigana never come on in Bakamba Kumana, dancer divis never were capable as of Chiron. So like Zibach Totomos Viambas over sing as a joke, but at a later stage. So that's one Kwamanane, and I was inspired and motivated during. Actually, Dingawana change Chori, the one in China. And all we introduce our 3 pin on China. It actually affect me in a positive way, because like in terms of my studying efforts, Chikoroni, Dombo the Tomo Vamtuane, Diko Shume Sangamanda, Diko Vale Sangamanda, in order to the one and Bon Diko one change Chotuana, Wom to be China. Nendifi bo Grace in the chain in Tabana, and Dobandi Mundete were under 2014 Kachevenda. Andani oba mutu ane hatoronda na mishumo yawe risato ibona zwavhuḓi ikagala fhedzi oda ashanduka musi ono ṱangana na vho Mthubi honeha zwo bva kha uri ro lingedza uri ri musumbedze nḓila sa ṅwana ndo humbula tshiṅwe tshifhinga u khou bviwa lwendo lwa vhana lwa uya tshikhuwani makhuwani nga u shaya vhuḓifari hawe ra zwi ita zwori a songo ya u to vhuya hawe ambo ḓi to shanduka lwa tshoṱhe a thoma u shuma lwa mafulufulu a kona u bvisa dzinaledzi ri tshi ya ngei Chipise he ra ṱangana hone na vho Mthubi ndi he vhukoni ha ndani ha to ṋaṋa u ḓivhonadza musi vho no muṱuṱuwedza vha ri fulufhedzisa na zwo ri vha ḓo ṱuwa naye China nga ngoho andani o ḓa a shuma a wana ṋaledzi nṋa iṅwe hafhu yo vha ya Tshivenḓa lwe nṋe nda takala vhukuma lwa u takala avongo vho Mthubi avongo ṱuṱuwedza andani a eṱhe fhedza u tou vho ri vho yi arali ri tshi khou gidima mbambe hu ḓivha na vhaṅwe vhane vha salela ṋaledzi dzo vha nnzhi nyana. Later on I came to myself and said, I do this travelings a lot. At one stage I got involved with Soweto TV. When Soweto TV was still doing the debates, school debates, there were 32 schools in the Reef or in Soweto, as well as East Rand. They will debate, and then the debaters will then get some certificates and all these things. And I was asked by one presenter there, Leseko Tau, who used to be a brilliant anchor for the debates. He said, what is it that you can do for the kids? I said, okay, fine, I can give them my books. And then later on we went on to say, we can fly them to Cape Town. You know, those who will be who will have made it, we'll fly them to Cape Town and let them go to Robben Island and enjoy themselves and get a history of South Africa in another way, and go to the Parliament as well, to the museum,
slave museum as well. And that's what we did. We took the kids flew them to Cape Town, and then the ideas roll on to say, why not take the kids to China and to other countries that we went to? And why China? Because China, it's this country which is getting so fast in inventions and innovation. China is the second country, powerhouse in the world now. And I said to myself, what better place to take our kids than to take them to China? For them to go there and learn and see what it is that their counterparts are doing in China. So I came up with something called 9 Days of Fun, so that people can buy my books, and with the money that's realized or found from the books or collected from the books, we can then take these kids to China using that very same money, using the money that I could have just taken for myself and enjoyed. But I had this thing of saying, our children in Africa, they need a break. So let's take them to these places. I know that our people will always complain about apartheid and all these things, and let some white guys from wherever, they must come and help us and all these things. But we have to do it ourselves. So I said, okay, I'll play this part. I'll use my books. If they buy my books, I'll take the kids to China, okay, and introduce them to, expose them to the world outside there that I had seen at that time, world of electronics or world of anything, marketing, world of manufacturing and everything else. But of course, the problem that we have, being South Africans mostly, or black people in general, the problem of not wanting to read, or I don't know whether maybe we've got we just don't like reading, or maybe we are scared of reading, or whenever we read something like, we read whenever we want to pass exams, not necessarily to want to get something from that. So I don't know, people never bought into that, and I've had to sell my books from different angles and other places. But then this idea persisted. Hei thandela ya vhumthubia intelligent trips, musi ri tshi thoma u pfha nga hayo vho ḓa u ṱuṱuwedza vhana vha grade 12 vha ṅwaha wo fhiraho wa 2014 musi vha tshi khou ita matric dance yavho, vho ri uri ṱalutshedza nga hayo ra wana vha tshi khou ḓa na tshiṅwe tshithu tshavhuḓi nga maanḓa tshine vhana vhane vha kona u zwi pfha vha ṱuṱuwedzea, musi ri tshi wana uri vha vha khou ṱuṱuwedza vhana u shuma nga maanḓa, lune vhana vha sala khamusi vha tshi nga vha khou shuma nga maanḓa vha tshi lwela uri vha yo wana hezwo zwine zwa khou fulufhedzisiwa nga thandela ya intelligence trip. Fhedzi kha vhone vhaṋe vha khou vha na mbuyelo khulu musi vho phasa zwavhuḓi. Hezwi vho phasa zwavhuḓi zwi a vha thusa ngauri vha fhedza vha tshi khou, arali vha khou ṱoḓa mafhungo a admission zwi a vha lelutshela kha dzi institutions dza higher education, arali vha tshi khou ṱoḓa dzi bazari zwi a vha lelutshela. Hei thandela yo thusa nga maanḓa. Kha vhana vha mahoḽa ro vhona yo thusa nga uri yo ḓisa ṱhuṱhuwedzo, hezwiḽa zwe nda zwi bula hafho murahu ndi tshi khou ri wa lack motivation, wa shaya ṱhuṱhuwedzo kha vhana, yo ḓisa ṱhuṱhuwedzo ngauri ro vhona vhana vha tshi shuma nga maanḓa, zwa itisa uri
na results dzi vhe na improvement ngauri kha ṅwaha wa 2013 results dza dzi khou ri 73%, nga 2014 dza gonya dza swika kha 85%. Ndi khou humbula kha second level ro ḓiwana na trophy ine vha vha khou ri ndi trophy ya the most improved school. Lwendo lwa ndanelo ya China, lwendo lwa ndanelo ya China lo bva murahu, lo bva kule. Andani ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga u khou vhuya mahoḽa last year a tshi ḓa uri miyanga hangei tshikoloni ra Tshibvumo hu na vhaṅwe vho ḓaho vho no pfhi vho Muthubi, vho ri ṅwana ane a nga dzhia number 1 hafha tshikoloni hetshi tsha ra Tshibvumo ndi ḓo mu isa China. Number 2 ya hone u ḓo ya Cape Town. A ri miyanga vha ḓivha nṋe ndi khou funa u vhona hafha fhethu no pfhi China, ngoho ndi khou nyaga u vhalesa tshikoloni uri fhulufhedziso ḽa havha ḽa vho Muthubi muṅwe wa hone a vhe nṋe. Nda balelwa u ya China, ndi khou nyaga u ya Cape Town. Nda ri ṅwananga kha ite nga nḓila ine a nga kona ngayo. Mafhungo mahulwane ndo tou vhala ṅwananga a vhalese, a ḓifhe tshifhinga a vhalese. And one of the other things nda nga tou tama zwi share na vheo zwe nda zwi experience haningei is in terms of the production ya China, and their production capacity is very high, and muṅwe na muṅwe China u khou shuma, ndi mufumakadzi, ndi vhanna, ndi vhana, muṅwe na muṅwe u khou shuma. And during the night vhusiku musi u tshi khou humbula uri muṅwe na muṅwe ḓo vha khou paka tshiṱoko tshawe a khou ya hayani, they actually surprised me musi ndi tshi khou vhona uri each and everyone u khou unpack their stocks, ndi hone vha khou rengisa. And I'm not talking about the well-established businesses, ndi khou tamba nga dzedzi businesses dzane pa straṱani hune vhaṅwe vha khou rengisa zwiambaro, maṱeki, vhaṅwe vha vha khou rengisa mitshelo mini. Vhusiku vo 12 vhaṅwe vha vha khou pakulula zwithu zwavho hone vha khou rengisa. So ngazwo ndi sa mangali China ndi tshi khou bvelela nga maanḓa in terms of the economy. Their economy is growing because those people, they are working each and every day, they are working. Vhafumakadzi, vhanna, and zwi tshi ḓa kha vhafumakadzi vha khou reila na dzi baisigira, vha khou reila na dzi thuthu, vha khou transporta vhathu. And it is very rare nga maanḓa hafhanoni South Africa u wane muthu wa mufumakadzi a khou reila taxi a tshi khou i shumisa u transporta vhathu. Zwi a konḓa nga maanḓa, even though na musi hu na vhaṅwe vhane vha khou zwi ita, mara a zwi ngo ṱale, they are actually few. So like hangeini u ḓo tou vha vhona vhafumakadzi vha khou tshofa dzi baisigira, vha khou reila vhathu, vha khou shumisa their own private cars as a means to transport people. So like that was actually a good thing. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwe nda guda zwone hangei uri muthu a nga shuma mushumo muṅwe na muṅwe despite uri u munna kana u mufumakadzi, mushumo muṅwe na muṅwe ri nga u shuma. So it was actually a good thing and one of the top experience, and zwiṅwe zwe nda zwi experience haningei zwo vha zwiṅwe zwa zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, ngori nḓila vha khou tshimbidza ngayo na vhuphilelo kha vhana vho Muthubi, ende a vha khou itela nṋe fhedzi sa khotsi a ndani. Vho Muthubi vha khou itela ṅwana muṅwe na muṅwe a re fhano shangoni ḽoṱhe ḽa fhano Venḓa. Nṋe ndi khutadza fhedzi uri vhaṅwe vhana kha vha bve kha zwithu zwi no nga sa mahalwa, vha khou dzivha vhana vha zwikolo, vha sedze zwi khou ita vho vhaṅwe vhana thangana yavho, ngori ndi hone vhutshilo havho ha matshelo. So like ndi khou pfha ndi khou zwi livhuwa nga maanḓa uri zwithu zwoṱhe zwo iteaho zwi itea nga kha nṋe, so that uri na vhaṅwe vhathu vha kone u zwi vhona zwa uri zwithu zwi a konadzea. So kha Vho Muthubi ndi nga tou amba uri ndi khou livhuwa nga maanḓa zwihulu kha zwe vha ita. Thandela ine Vho Muthubi vha khou ita nṋe ndi khou ri yo we Vho Muthubi kha iye phanḓa vha songo vhuya vha humela murahu. Lushaka lu ḓo vha tikedza hoṱhe hune vha ṱoka hone, ri ḓo vha tikedza. Tshiṅwe hafhu kha vha ṋaṋe na u ḓisa na zwifanyiso zwi no tou nga zwa ndani, tshitshavha tshi zwi vhone zwori zwe vha ita ndi zwifhio, ndi hone vha tshi ḓo tou vha vho tou dzikusa ḽinia tshoṱhe. Kha vha ise phanḓa na thandela hei, kha vha ise phanḓa na thandela hei. Ndi zwone zwi nga vha zwi tshi ṱoḓa masheleni u bva kha khamphani yavho kana hanefho hune vha nga vha vha khou finance u bva hone, fhedzi kha vha sedze hezwi zwithu u mushumo muhulwane. Riṋe ri khou kona u zwi vhona uri ndi mushumo muhulwane lune ri khou vha ṱuṱuwedza uri kha vha ye phanḓa na project ya intelligent trips.
thandela ya vho Muthubi kha ye phanḓa. Ndi khou pfha ndi tshi khou i livhuwa uri kha ye phanḓa na zwikoloni hangei ho vha ho funa na tshikoloni vho Muthubi vha vhone vho no shuma zwikoloni zwoṱhe vha tshi shuma zwikoloni zwoṱhe ngori hei thandela yawe i a shuma i tshi shuma na zwikoloni zwoṱhe ngo to ralo na muvhuso vho Muthubi vho funa i tshi khou vha sedza uri vho Muthubi na vhone vha khou dzhia vhana vha tshi vha isa huṅwe fhethu vha tshi vha bonyolosa. The idea of taking the kids to China again and to Ghana to do this intercultural exchange and all these things to Philippines, it's still there. We want to do such a thing. So we are appealing to the schools, we are appealing to everybody who's interested in getting us to be involved in that, to take our kids to those places, to call on us to make sure that we do that.